Hello, my dear students. This is Sushma from Botany Department of Sir CRR College for Women. We are going to know about Engler and Prandtl system of classification. We have already learnt the Bentham and Hooker system of classification, which is followed by many countries. Now we are going to know Engler and Prandtl system of classification in plant taxonomy and embryology. Okay. So what is a classification that is said by Engler and Prandtl? Okay. Adolf Engler and Karl Prandtl were the botanists published a system of classification in a book called Die Naturlichen Pflanzen Familien. Okay. So Engler and Prandtl, these two are botanists. They published a classification in a book. So what is the book? That is called Die Naturlichen Pflanzen Familien. And they classified the plants of world from algae to angiosperms. So algae నుంచి angiosperms వరకు plants ని వాళ్ళు classify చేశారు. So in this classification the entire plant kingdom was divided into 13 divisions. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్లో ఒక ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తీసుకుంటే దాన్ని 13 డివిజన్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. 13th డివిజన్ ఎంబ్రియోఫైటా సైఫోనోగామా. సో 13 డివిజన్స్లోను 12 డివిజన్స్ ఇంక్లూడ్ హోల్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎక్సెప్ట్ ద యాంజియోస్పర్మ్స్. సో యాంజియోస్పర్మ్స్ అంటే సీడ్ ప్లాంట్స్ని మాత్రం, యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ ఆల్సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి. సీడ్ ప్లాంట్స్ని మాత్రం 13th డివిజన్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ డివిజన్ పేరు ఎంబ్రియోఫైటా సైఫోనోగామా. ఓకే. The seed plants were divided into gymnospermae and angiospermae. సో ఆల్రెడీ మనం జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ చూస్తున్నాము బెంథమ్ అండ్ హుక్కర్లో. అలాగే ఇక్కడ కూడా జిమ్నోస్పెర్మే అండ్ యాంజియోస్పెర్మే అంటున్నాం. యాంజియోస్పర్మ్స్ వర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 classes, దట్ ఈస్ మోనోకాటిలిడనే అండ్ డైకాటిలిడనే. సో మోనోకాటిలిడనే అండ్ డైకాటిలిడనే అని ఆల్రెడీ మనం యాంజియోస్పర్మ్స్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ ఇన్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్. The class Monocotyledone includes 11 orders and 45 families. సో మోనోకాటిలిడనే తీసుకుంటే అందులో 11 ఆర్డర్స్ ఉంటున్నాయి. సో ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆర్డర్స్ మాత్రం మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ద ఆర్డర్స్ లైక్ పాండనియల్స్, హెలోబియే, గ్లూమిఫ్లోరే, ప్రిన్సిపస్, లిలీఫ్లోరే, మైక్రోస్పెర్మే. సో ఇలాగ చాలా ఆర్డర్స్ మోనోకాటిలిడనేలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే. The class Dicotyledone includes 2 subclasses, namely Archiclamidae and Metaclamidae. సో మనం బెంథమ్ అండ్ హుక్కర్ సిస్టంలో డైకాటిలిడనే ఈజ్ ఫర్దర్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ అని సబ్ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం. పాలీపెటాలే, గ్యామోపెటాలే అండ్ మోనోక్లెమిడే. సో ఇక్కడ డైకాటిలిడనే తీసుకుంటే 2 సబ్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేశారు, దట్ ఈస్ ఆర్కిక్లెమిడే అండ్ మెటాక్లెమిడే. ద సబ్ క్లాస్ ఆర్కిక్లెమిడే ఇంక్లూడ్స్ 32 ఆర్డర్స్. సో ఆర్కిక్లెమిడేని ఫర్దర్గా 32 ఆర్డర్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్ లైక్ వెర్టిసెల్లెటే, పైపరేల్స్, రానియల్స్, రోజేల్స్, పాండనేల్స్, జెరానియల్స్, సాపిండేల్స్, మాల్వేల్స్ ఎక్సెట్రా. సో వీటిలో కనుక కొన్ని ఆర్డర్స్ మనం తీసుకుంటే రానియల్స్ అనేది ప్రిమిటివ్ ఆర్డర్ అని ఆల్రెడీ బెంథమ్ హుక్కర్లో చెప్పాము. రానియల్స్లో మనం యానోనేసి అనే ఫ్యామిలీ కూడా చదువుతున్నాం. సో పైపరేల్స్ తీసుకోండి, దాంట్లో మనకి ఫెమిలియర్ వన్ పైపర్ నైగ్రమ్. సో పైపర్ నైగ్రమ్ అంటే మిరియాలు, సో ఫెమిలియర్ వన్. రోజేల్స్, రోజా ఇండికా, మన రోజేసి ఫ్యామిలీ చదువుతాం. అలాగే జెరానియల్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ రూటేసి, మనం కరివేపాకు యూస్ చేస్తున్నాం కదా, మురయ్య కొయినిగి, ఇట్ కమ్స్ అండర్ రూటేసి. రూటేసి కమ్స్ అండర్ ఆర్డర్ జెరానియల్స్. అలాగే సాపిండేల్స్, సాపిండేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, సాపిండస్ ఇమార్జినేటస్, కుంకుడుకాయ అని చెప్పాం కదా. సో మాల్వేల్స్, ఇట్ ఇంక్లూడ్ మాల్వేసి. మాల్వేసిలో హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్, మందార పువ్వు. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ దట్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆర్కిక్లెమిడే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ద ఆర్కిక్లెమిడే హ్యావింగ్ ఫ్లవర్స్ విత్ 2 or 1 or no oral perianth leaves, inner oral free, rarely united or petal absent. సో ఆర్కిక్లెమిడేలో ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటే
2 పిరియాంత్ ఉండొచ్చు, లేదా 1 పిరియాంత్ ఉండొచ్చు, లేదా కంప్లీట్గా పిరియాంత్ యాబ్సెంట్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇన్నర్ ఓరల్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్రీగా ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ యునైటెడ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కంప్లీట్లీ ద పెటల్స్ యాబ్సెంట్ అని కూడా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ద సబ్ క్లాస్ మెటాక్లెమిడే ఇంక్లూడ్ ద ఫ్లవర్స్ విచ్ ఆర్ సింపెటాలస్, రేర్లీ పాలీపెటాలస్. మనం అక్కడ గ్యామోపెటాలి అంటున్నాము, ఇక్కడ మెటాక్లెమిడేలో ఏమంటున్నారంటే సింపెటాలస్ అంటున్నారు. పెటల్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోతే దాన్ని సింపెటాలస్ అంటున్నారు. రేర్లీ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏం కనబడుతుంది, పాలీపెటాలస్ అంటే పెటల్స్ ఫ్రీ కండిషన్లో కనబడుతున్నాయి. 1 or 2 orals of stamens, hypo or epigynous. 2 orals అని చెప్పాం కదా, 1 oral of పిరియాంత్ ఉండొచ్చు, 2 orals ఉండొచ్చు. 2 orals of పిరియాంత్ ఉంటే ఏముంటుంది, సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ రెండు కనిపిస్తాయి. అదే 1 oral ఉంటే ఐదర్ సెపల్ ఆర్ పెటల్స్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుంది, సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ మే బి యునైటెడ్ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ పిరియాంత్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపో ఆర్ ఎపిగైనస్. హైపోగైనస్ కండిషన్ అంటే సుపీరియర్ ఓవరీ అని చెప్పాము, ఎపిగైనస్ కండిషన్ అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. ఓకే, ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ మెటాక్లెమిడే ఆర్ ఎరికేల్స్, ప్రిమిలేల్స్, ఎబినేల్స్, రూబియల్స్, కుకుర్బిటెల్స్. సో ఇలాగ చాలా ఆర్డర్స్ మెటాక్లెమిడేలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. మనకి ఎగ్జాంపుల్ రూబియల్స్ తీసుకుందాము. రూబియేసి ఫ్యామిలీ చెప్తున్నాము. రూబియేసి ఫ్యామిలీలోకి ఏమొస్తాయి, కాఫీ అరాబికా అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. కుకుర్బిటెల్స్, సో బిటర్ గార్డ్, మోమోర్డికా క్యారెన్షియా, కాకరకాయ, it comes under cucurbitaceae. Almost most of the vegetables comes under cucurbitaceae family. Okay, so Engler and Prantl believed that, so Archiclamidae, Metaclamidae అని డివైడ్ చేశారు కదా, దేని మీద బేస్ చేసుకుని చేశారని మనకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్. సో ప్రిమిటివ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ మీద బేస్ చేసుకుని కదా వీళ్ళు చేయడం జరిగింది. సో ఏ క్యారెక్టర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని చేశారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్లవర్స్ వితౌట్ పిరియాంత్ ఆర్ ప్రిమిటివ్. సో పిరియాంత్ లేనివి ప్రిమిటివ్గా వీళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. అండ్ దోస్ విత్ సింగిల్ ఓరల్ ఆఫ్ పిరియాంత్ అండ్ దెన్ 2 ఓరల్డ్ పిరియాంత్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఇంటూ సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ యాజ్ అడ్వాన్స్డ్. సో వీళ్ళు పిరియాంత్ లేకపోతే ప్రిమిటివ్ గాను, పిరియాంత్ ఉంటే అది కూడా సింగిల్ ఓరల్ ఉంటే, అలాగే 2 ఓరల్డ్ పిరియాంత్ ఉన్న సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ తీసుకుంటే అది అడ్వాన్స్డ్ గాను చెప్తున్నారు. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ అండ్ బైసెక్షువల్ వన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వన్స్. సో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటిని ప్రిమిటివ్ అంటున్నారు, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటిని అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తున్నారు. జైగోమార్ఫీ అండ్ ఎపిగైనీ వర్ ట్రేస్డ్ టు బి అడ్వాన్స్డ్. సో జైగోమార్ఫీ తీసుకుంటే, జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ అని వేటిని అంటున్నాము, ఒక ప్లేన్లో కట్ చేస్తే మాత్రమే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తే దాన్ని జైగోమార్ఫీ అంటున్నారు. ఎపిగైనే అంటే ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అని చెప్తున్నాం, దట్ ఈస్ సెట్ టు బి అడ్వాన్స్డ్. సో జైగోమార్ఫిక్ అండ్ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ట్రేస్డ్ టు బి అడ్వాన్స్డ్. So apocarpy is regarded as a primitive character and syncarpy as an advanced feature. So apocarpy, apo means free. So free carpels are regarded as primitive character and syncarpy as an advanced feature. So syncarpy అని ఎప్పుడు చెప్తాము, కార్పెల్స్ అన్ని యునైట్ అయిపోతే దాన్ని syncarpy అంటున్నాం. సో ఎపోకార్పీని ప్రిమిటివ్ అని, syncarpyని అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ అని ఇక్కడ వీళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు యాంగ్లర్ అండ్ ప్రాంటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్లో. ఓకే, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఈజ్ పాలీఫైలిటిక్. సో పాలీఫైలిటిక్ అన్నాం కదా, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాము, ఇక్కడ జిమ్నోస్పర్మ్స్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు, బికాస్ దట్ ఈజ్ బిఫోర్ ద యాంజియోస్పర్మ్స్ ద జిమ్నోస్పర్మ్స్ కమ్స్ అండర్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఈజ్ పాలీఫైలిటిక్. It comes from many branches, not the single branch. If it is coming from the single branch, it is said to be monophyletic. So here according to the Engler and Prantl, evolution of angiosperms is said to be polyphyletic. Okay, the angiosperms are arranged in an ascending series according to the increasing complexity and elaboration in flowers. Okay, సో యాంజియోస్పర్మ్స్ అన్ని ఎలా అరేంజ్ చేశారు వాళ్ళు, అసెండింగ్ సిరీస్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దేని మీద బేస్ చేసుకుని, ఇంక్రీజింగ్ కాంప్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఎలాబరేషన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్.
సో కాంప్లెక్సిబిలిటీ ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అయింది అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని, అలాగే ఫ్లవర్స్ ఎంత ఎలాబొరేటెడ్గా ఉన్నాయి, ఐదర్ హ్యావింగ్ వన్ ఓరల్ ఆఫ్ పిరియాంత్ ఆర్ టూ ఓరల్ ఆఫ్ పిరియాంత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ యాబ్సెంట్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. సో దాని మీద బేస్ చేసుకుని కూడా అసెండింగ్ సిరీస్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ ఫైలోజెనెటిక్ ఇన్ కంప్లీట్ సెన్స్. సో ఆల్రెడీ ఫైలోజెనెటిక్ అంటే చెప్పుకున్నాము, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇవల్యూషన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కంప్లీట్ సెన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫైలోజెనెటిక్ వన్. నెక్స్ట్, monocotyledons. The monocots were regarded as more primitive than dicots. సో డైకాట్స్ కంటే కూడా మోనోకాట్స్ని ప్రిమిటివ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. Therefore, they have been placed before dicots. సో డైకాట్స్ కంటే ముందర ప్లేస్ చేయడానికి జరిగింది మోనోకాట్స్ని అని చెప్తున్నాం. Monocots include 11 orders and 45 families. So the orders commence with Pandanales and Helobiae, which have naked unisexual flowers. సో Pandanales అండ్ Helobiae 2 ఆర్డర్స్ తీసుకుంటే వీటికి నేకెడ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ద టైఫేసీ ఆఫ్ Pandanales is considered to be more primitive. సో Pandanales అనే ఆర్డర్లో పర్టికులర్గా టైఫేసీ అనే ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి మోర్ ప్రిమిటివ్. ఓకే, ద ఆర్డర్ Liliflorae includes both Liliaceae and Amaryllidaceae due to their close similarity, though the former has hypogynous and latter has a ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్. సో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, హైపోగైనస్ అనేది ప్రిమిటివ్ అని, ఎపిగైనస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం లిలీఫ్లోరే ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నాము, దాంట్లో లిలియేసి, ఆమెరిల్లిడేసి 2 ఫ్యామిలీస్ తీసుకుంటే దాంట్లో సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి, హైపోగైనస్ ముందు ప్లేస్ చేశారు, అలాగే ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఆర్కిడేసి. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్స్. సో మోనోకాట్స్లో లాస్ట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఆర్కిడేసి అనే ఫ్యామిలీని. ఎందుకని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ద ఆర్డర్ Glumiflorae విచ్ ఇంక్లూడ్ Gramineae ఈజ్ ఇన్ ద 4th పొజిషన్. సో Glumiflorae అనే ఆర్డర్ని 4th పొజిషన్లో పెట్టారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ ఫ్యామిలీ Gramineae. నెక్స్ట్, Dicotyledonnae. సో Dicotyledonnae ఆల్రెడీ ఆర్కిక్లెమిడే అండ్ మెటాక్లెమిడేగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆర్కిక్లెమిడే దాంట్లో చూసుకుంటే సబ్ క్లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పాలీపెటాలస్ అండ్ మోనోక్లెమిడియస్ కండిషన్ ఉన్నాయి. పాలీపెటాలస్ అంటే పెటల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఫ్రీ, మోనోక్లెమిడియస్ అంటే ఓన్లీ వన్ oral ఆఫ్ పిరియాంత్ ఈస్ present, either sepal or petal or merge of both which is called a perianth. ఓకే, సో దీంట్లో 33 ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారు. సమ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి వర్టిసెలిటే, పైపరైల్స్, సాలికెల్స్ ఎక్సెట్రా. సో వీటిలో ఉన్న కండిషన్స్ చూసుకుంటే ఫ్లవర్స్ నేకెడ్ యూనిసెక్షువల్ విండ్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్, అలాగే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ వచ్చేసి క్యాట్కిన్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. ఓకే, దీస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ హోమోజీనస్ గ్రూప్ కాల్డ్ Ementiferae. సో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే హోమోజీనస్ గ్రూప్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ అన్నిటినీ. ఆ గ్రూప్ పేరేంటి, Ementiferae అని చెప్తున్నారు. ద ఏక్లెమిడియస్ వన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై మోనోక్లెమిడియస్. సో ఏక్లెమిడియస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పిరియాంత్ ఈజ్ అబ్సెంట్. సో ఫస్ట్ అవి ప్లేస్ చేసి తర్వాత సింగిల్ ఓరల్ ఆఫ్ పిరియాంత్ ఉన్నవి ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని మోనోక్లెమిడియస్ అని చెప్తున్నారు. ద సెంట్రోస్పెర్మే ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆర్డర్ విత్ వన్ ఓరల్ ఆఫ్ పిరియాంత్. సో సెంట్రోస్పెర్మేలో లాస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఒక్క ఓరల్ మాత్రమే ఉంది పిరియాంత్లో. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే అమెరాంథేసి, నిక్టాజినేసి అండ్ పార్చులుకేసి. అమెరాంథేసి మనకి ఆల్రెడీ అమెరాంథస్ చాలా బాగా తెలుసు, తోటకూర. నిక్టాజినేసి, సో పార్చులుకేసి అందరికీ ఫెమిలియర్ వన్, పార్చులుకా గ్రాండిఫ్లోరియా. సో నాచుపూలు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది కదా, పార్చులుకా గ్రాండిఫ్లోరా కమ్స్ అండర్ ద పార్చులుకేసి. ఓకే, ద డైక్లెమిడియస్ పాలీపెటాలస్ ఫ్యామిలీస్ స్టార్ట్ విత్ రానేల్స్. సో డైక్లెమిడియస్ అని చెప్తున్నాం, there is 2 orals of perianth, sepals and petals both are present. So it start with the ranales. So ranales already మనం primitive order అని చెప్పుకున్నాము, in which the flowers are cyclic or spirocyclic and hypogynous. సో cyclic అని చెప్తున్నాము, అలాగే spirocyclic రౌండ్గా oral arrange అయి ఉంది. Also having hypogynous, so that is in superior ovary. The apocarpy is regarded to be primitive.
సో ఎపోకార్పీని ప్రిమిటివ్ అని చెప్తున్నాము. The polypetalous orders end with myrciflorae and umbelliflorae which show epigynous flowers. సో polypetalous orders తీసుకుంటే దాంట్లో లాస్ట్ వన్ ఏంటి మిర్టిఫ్లోరే, అలాగే అంబెల్లిఫ్లోరే. దీంట్లో ఏమున్నాయి ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఎపిగైనస్ని ఎప్పుడు కూడా అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్లో చెప్తున్నాం కాబట్టి అవి లాస్ట్లో ప్లేస్ చేయడమే కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. సింపెటాలే ఆర్ మెటాక్లెమిడే. మెటాక్లెమిడే అన్న సింపెటాలే అన్న ఒకటే, అంటే పెటల్స్ ఫ్యూజ్డ్, సో దాన్ని సింపెటాలే అంటున్నాం. మనం బెంతమ్ హుక్కర్లో గ్యామోపెటాలే అన్నాం. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ గ్యామోపెటలస్ ఫ్లవర్స్. ఇట్ కమెన్సెస్ విత్ ఆర్డర్స్ లైక్ ఎరికేల్స్, ప్రిమిలేల్స్ ఎక్సెట్రా. సో దీంట్లో ఎలాంటి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి యాక్టినోమార్ఫిక్ అండ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. ట్యూబిఫ్లోరే ఇస్ ద 7th ఆర్డర్ అండర్ సింపెటాలే. ట్యూబిఫ్లోరే తీసుకుంటే దాంట్లో 7th ఆర్డర్ ఏంటి సింపెటాలే. దాంట్లో ఫ్యామిలీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి బైకార్పల్లేటే ఆఫ్ బెంతమ్ అండ్ హుక్కర్ సిస్టమ్. సో మనం గ్యామోపెటాలేలో చెప్పుకున్నాం ఇన్ఫెరే, హెటరోమెరే అండ్ బైకార్పల్లేటే అని. సో ఆ బైకార్పల్లేటేలో ఏమేం ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ ఆర్డర్లోకి వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ హైపోగైనస్ కండిషన్. దే ఫార్మ్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ హైపోగైనస్ అండ్ ఎపిగైనస్ ఫ్యామిలీస్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక లింక్గా చెప్తున్నారు. The families with epigynous flowers placed in the orders like rubiales, cucurbitales and campanulatae. The cucurbitaceae placed in polypetalae by Bentham and Hooker is now placed in sympetalae on account of its gamopetalous corolla. So cucurbitaceae మనం ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ తీసుకుంటే దోసకాయ కానీ దొండకాయ కానీ ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ ఏవి తీసుకున్నా సరే వాటికి గ్యామోపెటలస్ కొరల్లా ఉంటుంది. సో సింపెటాలేలో తర్వాత ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్లో దాన్ని పాలీపెటాలేలో ప్లేస్ చేశారు. సో బెంతమ్ అండ్ హుక్కర్ సిస్టంలో ఇదొక డీమెరిట్గా కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మెరిట్స్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్. The classification gives a broad description of the whole plant kingdom and the families were arranged in a phylogenetic way. సో ఇవి బ్రాడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాయి. మొత్తం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ని వీళ్ళు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది, బట్ ఇవి ఫైలోజెనెటిక్ వేలోనే డిస్క్రైబ్ చేశారని చెప్తున్నారు. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కీస్ డౌన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, జీనస్ అండ్ ఈవెన్ స్పీషీస్. సో ఫ్యామిలీ లెవెల్లోను, జీనస్ లెవెల్లోను అండ్ స్పీషీస్ లెవెల్లోను కరెక్ట్గా వీళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు అని చెప్తున్నారు. Polypetalae and monoclemidae of Bentham and Hooker system were merged into single class, that is Archiclemidae. So it is also justified, it is correct అని మెరిట్ గా చెప్తున్నారు. This resulted in bringing together many closely related families. సో చాలా క్లోజ్ గా రిలేటెడ్ అయిన ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేస్ లోకి రావడం జరిగింది. Gymnosperms are considered to be primitive and they are placed before angiosperms. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం జస్టిఫికేషన్ అని బెంతమ్ హుక్కర్లో చెప్పుకున్నాం. జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఎప్పుడు యాంజియోస్పర్మ్స్కి ముందే పెట్టాలి, అది కరెక్ట్గా వీళ్ళు ప్లేస్ చేశారు. ఎవల్యూషన్ ఈజ్ ట్రేస్డ్ ఫ్రమ్ హైపోగైనీ టు ఎపిగైనీ త్రూ ఫ్లవర్స్ విత్ పెరిగైనస్ కండిషన్. సో హైపోగైనస్ నుంచి ఎపిగైనస్ వరకు కరెక్ట్గానే ప్లేస్ చేశారు, మధ్యలో పెరిగైనస్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇండెఫినెట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ అండ్ కార్పెల్స్ విత్ డెఫినెట్ నంబర్. సో ఫస్ట్ ఇండెఫినెట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ పెట్టారు, తర్వాత డెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్పెల్స్ని ప్లేస్ చేశారు. హెన్స్ ఇన్ ఆర్కిక్లెమిడే అండ్ సింపెటాలే ఫ్యామిలీస్ విత్ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్. సో ఆర్కిక్లెమిడేలోను సింపెటాలేలోను ఫ్యామిలీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ని మాత్రమే చివర పెట్టారు, అంటే అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్స్ని లాస్ట్లో పెట్టి కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేశారు అని చెప్తున్నారు. వితౌట్ గివింగ్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టు ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ లిలియేసీ అండ్ ఆమెరిల్లిడేసీ దే వర్ పుట్ టుగెదర్ ఇన్ సేమ్ ఆర్డర్ లిలీఫ్లోరే. సో వీళ్ళందరూ కూడా సింగిల్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ చాలా క్లియర్గానే లిలీఫ్లోరేలో లిలియేసీ అండ్ ఆమెరిల్లిడేసీ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అంటున్నారు. కంపోజిటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డైకాట్లిడన్స్ అండ్ ఆర్కిడేసీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మోనోకాట్స్ హ్యావ్ రైట్లీ బీన్ ప్లేస్డ్. సో కంపోజిటే అంటే మనం ఆస్ట్రేసీ చెప్పుకుంటాము, ఆర్కిడేసీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి అవి రెండు కరెక్ట్గా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యామిలీస్లోనే ప్లేస్ చేశారు. The terms cohorts and natural orders have been replaced by the appropriate terms, orders and families respectively. సో కోహర్ట్స్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయకపోయినా న్యాచురల్ ఆర్డర్స్లో వాళ్ళు కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్ టర్మ్స్, ఆర్డర్స్, ఫ్యామిలీస్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. డిమెరిట్స్. ద క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూలీ ఫైలోజెనెటిక్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఫైలోజెనెటిక్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ అది ట్రూగా ఫైలోజెనెటిక్ కాదు.
మోనోకాట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ డైకాట్స్. సో డైకాట్స్ ఎప్పుడు ముందు వస్తాయి కాబట్టి మోనోకాట్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేయకూడదు. బట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ రివర్స్డ్ ఇన్ ద 1964 ఎడిషన్ ఆఫ్ సిలబస్ డెర్ ఫ్లాంజన్ ఫెమిలియన్. సో దీన్ని మళ్ళీ 1964 ఎడిషన్లో కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేశారు. నేకెడ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ఎమెంటిఫెరే హ్యాస్ బీన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. సో ఎమెంటిఫెరేలో నేకెడ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, వీటిని ప్రిమిటివ్గా వీళ్ళు ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా డిమెరిటే. Based on studies on wood anatomy, floral anatomy and palynology, it has now been established that Amentifera is an advanced group as simplicity in flowers is due to evolutionary reduction and not a primitiveness. సో ఇక్కడ మనం వుడ్ అనాటమీని తీసుకుంటున్నాము, ఫ్లోరల్ అనాటమీ అలాగే పెలైనాలజీ. పాలన్ గ్రెయిన్ స్టడీ చేస్తే పెలైనాలజీ అంటాం. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక ఎమెంటిఫెరాని అడ్వాన్స్డ్ గ్రూప్ అని చెప్తాము. ఎందుకని? ఫ్లవర్స్ సింపుల్గా ఉంటాయి. సో ఇవల్యూషన్లో తీసుకుంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ని ప్రిమిటివ్నెస్ అని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిమెరిట్. కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ యాజ్ ఏ పాలీఫైలిటిక్ గ్రూప్ డస్ నాట్ కంప్లై విత్ ప్రజెంట్ వ్యూ ఆఫ్ మోనోఫైలిటిక్ గ్రూప్. సో పాలీఫైలిటిక్ గ్రూప్ అని చెప్తున్నారు కానీ ప్రజెంట్ మనం మాట్లాడుకునే దానికి మోనోఫైలిటిక్కే కరెక్ట్గా కంప్లై అవుతుంది, పాలీఫైలిటిక్ అనేది జస్టిఫై చేయలేము. Derivation of bisexual flowers from unisexual flowers and parietal placentation from axial placentation are unsatisfactory. సో ప్లాసెంటేషన్ తీసుకుంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ నుంచి యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయని. parietal placentation ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యాక్సైల్ ప్లాసెంటేషన్ నుంచి వచ్చిందంట. సో ఈ రెండిటికి జస్టిఫికేషన్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిమెరిట్. The primitive halobials are placed in between advanced pandanels and glumiflorae. సో హెలోబియల్స్ అనే ప్రిమిటివ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఇది ఎక్కడ ప్లేస్ చేశారు? ఇన్ బిట్వీన్ ప్యాండనెల్స్కి గ్లూమిఫ్లోరేకి మధ్యలో ప్లేస్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిమెరిట్. లిలియేసీ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లార్జ్ అన్యాచురల్ అసెంబ్లేజ్. సో లిలియేసీని ఆమెరిలిడేసీని ప్లేస్ చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్యాచురల్, కరెక్ట్గా అసెంబుల్ చేయలేదు. So this has been now splitted into several smaller families like Liliaceae, Alliaceae, Asparagaceae. సో ఇలాగా చాలా డిమెరిట్స్ యాంగులర్ అండ్ ప్రాంటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్లో చెప్పుకుంటున్నాం. Araceae are derived from Liliaceae, but angular prantal placed Araceae before Liliaceae. సో Liliaceae కంటే ముందు Araceae పెట్టడం జరిగింది. సో వీళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. సో లిలియేసీని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనేది. సో ఫైనల్గా మనం యాంగులర్ అండ్ ప్రాంటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చదువుతున్నాము. దీంట్లో మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ రైట్ నౌ. ఓకే, Cronquist opined that this system failed to recognize the significance of reduction and because of this simple with equated with primitive. సో ప్రిమిటివ్ అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్లోనూ వాళ్ళు తీసుకున్న సింపుల్ క్యారెక్టర్స్లోనూ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాంక్విస్ట్ కూడా ఈ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్తున్నారు క్లాసిఫికేషన్లో. The families were arranged in an ascending series according to the increasing complexity of the flower, fruit and seed development. సో మనం ఈ ఫ్యామిలీస్ అన్ని ఎలా అరేంజ్ చేశారు అనే టాపిక్ వస్తే అసెండింగ్ సిరీస్లో ఇంక్రీజింగ్ కాంప్లెక్సిటీని తీసుకుని అలాగే ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ వీటిని బేస్ చేసుకుని చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో యాంగులర్ అండ్ ప్రాంటల్ సిస్టమ్ కూడా చాలా కంట్రీస్లో ఫాలో అవుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద most important one in plant taxonomy and embryology. So please note down these notes and follow the videos. Also fill the Google form. Okay, we will go with the next video in the next class. Thank you.